full part of your degree. The amount that it costs to become a NP ranges. So most programs are 42 to 48 credits. They can range from either $500 per credit to 1,200 per credit. City. O que ela está dizendo é mais ou menos o que eu falei sobre a questão do curso, do custo do início, né? Que para um curso de enfermagem, NP ou nursing? NP, ok. No caso, ela está se referindo especificamente ao enfermeiro médico, que são 44 créditos, cada crédito custa entre 500 a $1.000 cada um. Então pode ser 44 mil ou 22 mil dólares para fazer o curso inteiro, o que é um pouco similar ao outro caso, só que no caso de estudante, no caso de enfermeiro, o curso é mais longo, então provavelmente você vai gastar essa mesma quantidade por crédito, mas em 4 anos. What else you saying? You can say that you can get scholarships. Aí tem as questões das bolsas que eu já comentei. What else? E o hospital, sim. E que o hospital, no caso do NP, ele quer que você faça o curso e então ele paga. Like for me, I could tell from experience, my NP degree cost only like $10,000. No caso dela, para ela terminar o curso de NP, ela gastou $10.000 apenas. Porque o hospital pagou o restante. Qual a pergunta? Pode refazer a pergunta? O acesso é... ok. To do the transition from RN to NP, you have to do like a test to be accepted, or you're just going to the school studying and that's it? That's going to be part of my presentation, but like some schools ok, so don't say. Vai ser parte da apresentação dela. Não percam. Obrigado. Tá. Andy. Tá bom. Só não vai até muito longe. Aí, tá bom? Senhoras e senhores, dando continuidade à programação do terceiro Workshop Internacional de Enfermagem no Contexto Amazônico, convidamos para proferir a conferência Guia para Práticas Avançadas nos Estados Unidos, a doutora Andy Wills. Sanjana. Sobre esse tema específico, quem vai fazer a palestra é a Sanjana Kumari, e a Andy vai falar amanhã sobre questões de doenças crônicas. Ok? Tá bom. Sanjana, obrigado por... Convidamos para mediar a conferência a mestranda e enfermeira Rossana. Eu só vou traduzir. Where's my PowerPoint? Quando o PowerPoint estiver pronto... Hi, everyone. How are you? Well, thank you for allowing us to be a part of this information exchange and being a part of the conversation. Brazil has a wonderful universal healthcare system, but like every system, there are things that you can improve. And I'm glad that we're here now talking about advanced practice nursing and how to improve that field. Nurses are a very special group of people.
Oh, sorry. Um, Nurses are a very special group of people that already impact Brazil's healthcare and healthcare all over the world so much. We can continue to further that impact by improving nursing. So this is my presentation, Nurse Practitioner Training in the U.S. of Advanced Clinical Practice. Next slide, please. Okay, so what is an advanced nurse practitioner? It's hard to see. Então, o primeiro slide é sobre o que é médico de práticas avançadas. Ou não, você tem práticas avançadas. Okay. Thank you. The advanced nurse practitioner is an advanced clinical nurse practitioner that participates in the clinical direct patient care and clinical care of a patient. In the United States, nurse practitioners are independent practitioners. They're independent. And they are integral parts of our healthcare system. Today, there are over 355,000 nurse practitioners in the U.S. today. We can go to the next slide. This didn't just start today. Nurse practitioners were first developed. The first nurse practitioner program was developed by Dr. Loretta Ford and Dr. Henry Silver in 1965. In 1965. Okay, it's important to note that nurse practitioner programs were initially formed by doctors combined with nursing implementation together. So it's not just a medical model, it's not just a nursing model, it's a combined model that's comprehensive and focused on nursing. Now let's talk about what nurse practitioners are allowed to do. Nurse practitioners can order diagnostic testing like x-rays, different imagings, different scans, diagnose and treat directly. They can prescribe medications and even opioid medications
approved once you have your DEA registration. Nurse practitioners are able to diagnose acute and chronic conditions and treat those. And also, they provide counseling and patient-centered patient education to patients to prevent further diseases from happening and promote healthy lifestyle changes. Okay, next slide. Oh, they did. Okay. So, how does one become a nurse practitioner? First, in the United States, you have to complete your RN program, which is 4 years. It is not a requirement that you do clinical practice as a RN, though recommended it by most schools, as it does give you experience to apply for a nurse practitioner program. When you apply for the nurse practitioner programs, you must first decide what area you would like to go in. Is it acute care setting that you just want to practice in the hospital, the ICU? That's where you want to practice. Adult geri, which is basically more of primary care in clinics. Do you want to go into psych, pediatrics, women's health, or neonatal? You must choose where do you want to apply and which program. And then once you apply to your program, it depends on the program itself. If you need to take another entrance exam, depends on the school, and others do not require it. Nurse practitioner programs are 2 to 4 years based on if you want to do it part-time to full-time. They range about 42 to 48 credits and about 500 clinical hours. Of 42 to 48. And the clinical hours are done concurrent with the courses and done in a variety of different settings based on your program. Okay, we can move on to the next slide. So after you complete your master's or your doctorate degree, you must go to the NCC, which is our national accreditation program, or a similar program, and confirm that you have completed all these courses, you have completed all the required
requirements and the clinical hours to get certified. E aí, para o processo de certificação, So the ANCC is the, yes, it's the certifying body. ajuda e certifica e autoriza para que você revelar todas as suas aplicações. Se de acordo às regras e exigências, você consegue a sua licença. The ANCC is a national body, so É o ANCC, que essa sigla está falando, não é ANCC, é o nacional. once you have submitted everything to the ANCC, you must decide which state you would like to practice in. And then you have to take the exam. Bem, uma vez que você consegue essa autorização Oh, sorry, the exam is with ANCC, and then you have to decide which state to do the registration with. Então, uma vez que você consegue essa autorização desse órgão federal, aí você vai escolher qual é o estado que você vai trabalhar para solicitar uma licença para trabalhar naquele estado. E aí, o primeiro That I'm not sure about that. no fevereiro dos Estados Unidos, você está certificado, você está autorizado a trabalhar no estado, isso não quer dizer que você possa trabalhar em outro estado. Inclusive, nós temos missões médicas nos 8 países, não necessariamente sobre diferente. E o que acontece é que, quando tem desastre nos Estados Unidos, o pessoal de Nova York não tira que hora, You can practice in multiple states, but you have to obtain licenses in each and go by each state's rules. Cada estado tem suas próprias regras, se quiser trabalhar em cada estado, tem autorização de cada estado. Okay, next slide. Todos os requisitos médicos mestrado, doutorado, os programas de massa, doutorado, tem cursos clínicos focados nos primários, e as horas clínicas são cuidados primários, cuidados agudos ou ambientes de saúde por práticos, você pode ter suas práticas. Okay, so nurse practitioners are unique and heavily utilized in the United States. They're an integral part of the United States healthcare system. What makes them so special with this slide and the next slide is what I'll highlight is that we provide patient-centered care. We approach patients with a holistic approach, but unlike the medical model, we're not just treating one thing. We're treating the patient as a whole and trying to see where we can implement changes that can be actually carried out. A abordagem dos profissionais de enfermagem participação e bem-estar da população foca na promoção da saúde, prevenção, educação, educação e saúde, desenvolvimento médicos orientados pacientes a professores, das condições de saúde e estudo que diminui as internações hospitalares, educa os pacientes e promove a mudança de estilo de vida adaptadas a cada indivíduo. Nurse practitioners take the time to educate patients on things that can be changed, things that will provide great lifestyle changes and prevent diseases. This is what impacts the health of society. This is what keeps patients out of the hospital. Isso, exatamente, essas prevenções, essas orientações que são dadas pelos MPs, It keeps health. pacientes, mantém
and it keeps the cost of our healthcare system lower. Okay, so next slide. This is another slide highlighting why nurse practitioners are so unique. We are mentors. We are mentors, we're educators, we're practitioners. And not only that, we're active participants in research, information of new policies that impact healthcare, and more research to come that will improve patient outcomes. Also, we bridge the gap in primary care needs in the US. Nurse practitioners provide a great deal of primary care to patients that aren't able to get to a provider or choose not to. In the United States, we also have an influx of many communities coming in, especially in New York. There's always people coming in. There's a shortage of healthcare professionals. So we're able to get to more people utilizing nurse practitioners and provide better care. Oh yeah, credibility. Geralmente tem menos visitas aos pronto-socorros. Internações, tem menos internações hospitalares, ou pelo menos elas são mais curtas, e o custo de medicamento mais baixo. Ou seja, recomendo entender o tempo devido à sua quantidade e disponibilidade, que é mais importante, ou seja, está sempre tem muito mais, é muito mais fácil o acesso, ele também faz com que as internações diminuam. E por outro lado, também importante, tudo isso que eu estou dizendo aqui é que está no escrito, tá? Não sou eu, é apenas uma tradução. A satisfação do paciente. Com mais de 1 bilhão de visitas feitas a cada ano, os pacientes relatam um nível extremamente alto de satisfação com a atendimento que recebem no seu serviço. Solução para a escassez de cuidados primários, a oferecer cuidados de saúde de alta qualidade, econômicos e centrados no paciente. Os enfermeiros médicos fornecem mais de 385 mil soluções para a
escassez de cuidados primários nos Estados Unidos. Perfect. Thank you. And I. Next slide. But before we get to that, I wanted to say there have been research and studies done that prove that the care provided by nurse practitioners is preferred over physician provided care. Yeah. Está reforçando o que a gente já disse aqui, que eu vejo que os pacientes de desenvolvimento são mais felizes em ter o tratamento deles, hoje em dia é a sua preferência. The study showed higher patient satisfaction and improved outcomes, like better health overall. Oh yeah, no offense. Yeah. Entre eles e os bebês é a questão do psíquico. Lá é forte. E o resultado depende da causa do problema. E por isso faz com que eles mantenham ainda muito esse relação. Nós dizemos que quando fala do alto dos viagens, about the growing and also thanks to the Thank you. The beauty of the nursing field is that we can go into any field that you want and work in any facility, any kind of setting. And that goes the same for nurse practitioners. We can work in acute care, which is ICUs and very, very sick patients. We can work with adults. We can work in primary health. We can work in neurology, GI, oncology, and not only just those specialties, we can go into subspecialties such as cardiology is up there. I'm even in a subspecialty in advanced heart failure. I think that's a beautiful thing. You can try different specialties without much more else and different settings. Next slide. Obrigada. Any questions?
say that you're going to do the tofu test on meat, and if you detect there's a problem, right? Are you able to require a biopsy? Are you authorized to do this kind of things? Nurse practitioners, you can say that nurse practitioners are being referred to the hematology, oncology, and Yeah, pediatrics. but But being nurse an practitioners, oncologist, being in that field, yeah, you can. Yeah. The question was, she's asking what the limit of what they need. Say, I can give you an example. So that you work in oncology, for example, to do like for urology, I mean, if you're going to do like the prostate test or just a PSA in case that needs the further investigation, if the physician can authorize the biopsy, for example. Order. I think leukemia and the urology. Well, I can answer that as a patient because mine did. Okay. A questão está aqui é o seguinte, que elas, nesse caso absolutamente específico, não é especialidade delas. Né? Mas aí eu posso dizer, como paciente, e posso dar um testemunho de alguém que eu conheço. Tá? Então, nesse caso aí, sim, a enfermeira médica que fez solicitou o PSA de autorização, estava acima de 7, solicitou a criança. Aí você vai fazer a biópsia, aí vai fazer a biópsia. Ela fez a solicitação. What happened is that there was a request, but not, it was not done. Yeah, we could put in the orders. Yeah, it's got a specific fazer a solicitação. is a control medication you prescribe for the patient goes straight to the pharmacy to get the medication. I want to tell them the question, and yeah, we can prescribe the control medication. They go straight to the pharmacy. Yeah, eles fazem a prescrição da medicação mesmo que seja controlada e o paciente vai direto à farmácia. Okay. Não, você não fala inglês. You can, after getting your master's and passing the test, once you get a job, you can start working. Yeah, you can. Se ela depois que formou em Oliveira, ela pode ir diretamente ao programa de It depends on the program if they require experience or not, but some programs allow you to start right away. alguns programas exigem mais à frente, uma menina que pode sair uma sala, como hoje já começar o ano de serviço. E ele vai para a comunicação. What kind of things
Okay, it depends on what your degree is, the setting. As a acute care nurse practitioner, you can put in central lines after you're authorized by your facility, right? Like central lines, like central access, what you said before. You can do things like that. You can also obtain your first assist. That's additional hours and additional training if you want to do surgical in the OR. So it depends, like how far do you want to take it. You can become the first assist, yes, No caso, but it's additional. no caso de cirurgias, por exemplo, você pode ser o primeiro assistente. Independente do caso, você tem que fazer um curso extra. Às vezes tem que ser o número um depois do médico. Né? O primeiro assistente. Em relação a tem algum tratamento específico que você quer saber? But like, sir, yeah, we can do those. Sim, claro. The one that it takes from the lungs. Thoracentesis, paracentesis. Once you're trained as an acute care nurse practitioner in your facility, yes, it's in your scope of practice. Incubation. Yes, Mas aí faz olhos fechados. you can, but that's usually done by the CRNA if like or the rest. It depends on the setting who's doing it. O que ela está falando é o seguinte: todas essas coisas mencionadas aqui, todos fazem, todos estão autorizados a fazer, mas tudo depende também da política do hospital e de como está formado o cenário. Por exemplo, de repente tem pessoas MPs que só fazem isso. Né? Então, a sua especialidade é fazer esse tipo de invasão, né? Esse tipo de procedimento, vamos dizer. Mas elas estão autorizadas a fazer isso. Mas os hospitais, às vezes, têm um processo de atuação que é um pouquinho diferente, que não pode dizer assim, é assim e vai ser assim e acabou. Não. Às vezes tem um time de MPs que só fazem isso dentro do sistema do hospital, dentro da organização do hospital. Mas sim, eles podem fazer isso. Desde que sua área escolhida para o treinamento, eles sejam capacitados. So it depends on where you start working. When you start working, you have to be observed for a certain amount of time until you can be left alone. After that, no, you don't have to be observed. It depends on the policy. Os hospitais, às vezes, eles determinam algumas regras. Então, pode ser que na primeira vez, exija uma orientação, um acompanhamento do médico do seu lado. Mas a partir dali da segunda vez em diante, não. As nurse practitioners, we can also do like INDs, which are like if you have a cyst, you can cut it, drain it, and then fill it up. You can suture too. That's a really good point. Yes. No, that's a really good point, especially after COVID, virology, and like infectious disease. E também os MPs têm trabalhado ultimamente muito na questão de virology. Sobre vírus. Infectious disease. Isso aí. E também com infecções. Tá? É que a gente está começando a repetir o que já foi dito. O enfermeiro médico, dependendo da sua área de atuação, ele só não controla totalmente uma cirurgia, porque ele pode só chegar a ser o primeiro assistente. Mas todos os outros questões invasivas, eles fazem.
Ok, uma observação que ela... Ok. Então, o que acontece é o seguinte, já está explicando que você pode chegar até o doutorado de enfermagem, e em alguns hospitais você pode ter o nome de doutor em enfermagem, mas alguns outros hospitais, eles não querem que você utilize isso aí para não confundir parte do paciente entre o médico, o doutor em medicina e o doutor em enfermagem. Mas isso depende da regra do hospital que está sendo Any questions? Bom, então vamos aqui. Tem mais uma pergunta? Grupo de médicos, com certeza deve ter sido sindicato. Okay, the question is, you said that the need with the combination of education and training between doctors and nurses, but at the same time, the information of that is that the nurses in developing new policies by themselves or students with the help of uma vez que se estabeleceu a criação do programa, uma vez que se criou as regras básicas, e lá no início atrás, uma vez que foi criado isso, e o Conselho Federal aprovou a existência, acabou, cada um vai trabalhar para o seu lado. Então, o grupo de enfermeiros é que tem criado a partir de então, porque começou a partir daí a colidir interesses. Né? Então, com a colisão de interesses, então já não quero conversar contigo, porque agora eu sou teu concorrente. Então, e já com autorização do conselho, aí já outras coisas já são independentes. Pois não. Depende, você pode fazer o acelerato de um e o outro, dois do outro. Aí pode fazer tudo em três. É. Se meu amante vai dizer. Não. Você perguntando se foi pelo Google quanto nós recebemos. Então, are you happy? Yeah. Nos Estados Unidos, quando você não quer dizer exatamente o que você ganha, você fala assim, é um salário de 6 números. Eu estava falando, é um salário de 6 números. Dá para dizer muito bem. Bom, gente, então nós queremos aqui agradecer a enfermeira Sanjana, né, pela excelente e brilhante apresentação. Queremos também dar um certificado. Né?
também entregar uma lembrancinha. Thank you. Gente, vamos ter agora também um sorteio para os nossos demais participantes. Escolher um número entre 1 e 76, né? Peraí, fala com ela, para ela escolher aí o número. Tem como falar com ela? Professor, tem como pedir para ela escolher um número entre 1 e 76? Não, só ela, para fazer o sorteio dos brindes. 76, entre 1 e 76. 52. Quem é? Sidney Castro Rabelo, tá aí? Soraya Vilma. Outro número. 56. Isabel Souza Barbosa. Isabel? Outro número. Ângela Lopes Gato. Ângela. Érica Lúcia. Érica. Ian Batista. Ian Batista. Ian Batista. Maria Luísa. Não está aqui. Poxa vida. Natália Aline Passo. Não? Ei, Gisele Tu. Gisele. Sibeli Botelho da Silva. Não. Poliana Costa. Não. Poliana está aqui. Poliana está aqui. Aê. Paulo Sérgio. Paulo aqui, ó.
Só que lá na logo da escola de enfermagem. Aí. É, o caminhamento do bebê. Pode falar para qualquer fogo. Eu tenho que chamar também.